on the possibility of a sanctions snapback, which European powers have threatened to impose under the moribund 2015 nuclear deal. We will not allow this issue to become a tool of psychological warfare against our citizens. Basically, any inappropriate and unjustified action on diplomatic level will have a reciprocal reaction. This development is a new one. My colleagues are reviewing the issue to decide on the way to respond to this. But the accusation that is made is absolutely rejected. تبدیل به یک ابزار جنگ روانی علیه ذهن و روح شهروندانمون بشه. قاعدتاً هر کنش نامناسبی و ناموجهی در سطح دیپلماتیک واکنش متقابلی رو در پی خواهد داشت. این تحول جدید هست. همکاران من مشغول بررسی موضوع و تصمیم گیری در مورد نحوه پاسخ ما هستند. اما اتهامی که مطرح شده مطلقاً مردود هست